hakuna mtu Mungu atamfikisha kwenye milki. No one God can take into possession kama hajamtengeneza mtu huyo kufika kiwango cha kuishi maisha ya toba na maisha ya shukrani. if God has not taken that person to live the life of repentance and thanksgiving. Msamaha una maana sana. And forgiveness is so meaningful. Ikiwa utaachiliwa kwenye hali hii, if only it is released with the following conditions. Jifunze kuachilia msamaha. Learn to release forgiveness katika kiwango cha juu cha hasira yako. to the highest dimension of your anger. Yes, forgive when you are in a peak of your anger. That's the forgiveness now. Learn how to give forgiveness at a point of say. And hiyo sasa ndio sifa ya Mungu. That is the character of God. Umekufika mahali mtu anakukosea mpaka unafika mahali unasema sasa. If you come to a point someone is offending you, come to a point to say kwa now, hichi alichofanya, with this is done, tumeishia hapo. we end it here. Umekufika hapo. Have you reached that Sasa position? hicho ndo kiwango sasa. That's the dimension cha kusamehe. Ukifika hapo, forgiving someone, if you reach there, you are supposed to forgive someone. Yani ukimwangalia mtu namna hiyo unatamani umuue, ingawa unawaza segerea, unabidi uairishe. When you look at a person who feel like you're killing, although think about the prison. Ukishafika kiwango hicho, when you reach that dimension, that is a time now to release forgiveness. Ndio wakati sasa wa kuachilia msamaha. And that's Christianity now. Na huu ndio Ukristo. Samehe! Forgive. Ili Mungu na wewe akusamehe. In order for God to forgive you. Achilia ili na Mungu na yeye akuachilie. Let go so that God can let go. Utaweza ukaonekana kama mjinga. You can be considered like a fool. Lakini inapofika mahali ambapo yani kuna wakati unajisikia umefika mahali pa kufanya maamuzi. But yani, when it comes to a point you have to make decision. Kama ni kazi unataka uifukuze sasa. If it's a job, you say, I want to chase it. Halafu kwa mbali unasikia sauti, tusamehe. And you are hearing a voice from afar. If you can do that now, you are a Christian. Ukiweza kufanya hivyo sasa unakuwa Mkristo. If you fail to do so, kama ukishindwa kufanya hivyo, you are not yet a Christian. Wewe sio Mkristo bado. We forgive, tunasamehe at the peak of our anger. Katika kiwango cha juu cha hasira zetu. Katika kile kilele, where we are in a peak. Tunapokuwa katika kilele. Yani nimekaribia kuweka mkono kwenye shingo, alafu I remember strangling someone and then I say, nimekusamehe. I forgive you. Badala ya kukunyonga na kukumbatia. Instead of strangling you, I embrace you. Usicheze na huyo mtu. Don't joke with this kind of person. Usicheze na huyo mtu. Don't joke with this kind of person. Huyo mtu ana Mungu. This person has God. Wakati ambao umekutana mambo magumu kwenye ndoa yako, katika kiwango ambacho ukiangalia namna unasema, it is finished. At the point in your marriage, you reach the highest dimension, you say, I am done. That's the time. Ndio muda huo to release forgiveness. Kuachilia msamaha. Tangaza msamaha. Announce forgiveness. Ndoa nyingi zimeharibika. Many marriages are broken. Huduma nyingi zimeharibika. Ministries are broken. Kwa kushindwa. For failing. Kuachilia msamaha. To release forgiveness. Katikati ya kiwango cha juu cha hasira. Amidst the highest level of anger. Yani mahali ambapo ukiangalia namna hii unasema huyu mtu kani amenionaje? A place where we look at a person and say, why does he take me to be? Naweza nikamfuta nikimkutanisha na sisi nimtafute anafanya kazi wapi na ndugu yangu, si wamfute kabisa kazi. Kabla ya kuanza hivyo vikao vya kuanza kutumia ndugu zako wamkomeshe mtu, release forgiveness. Before starting reconciliation meetings, achilia msamaha. Huyo mtu, that person, Mungu anampigania. God fights for. At the peak of your anger, katika kilele cha hasira, learn to forgive. Jifunze kusamehe. Wakati una sababu zote, at the point of all possible reasons, za kushtaki ama kushtakiwa, of maybe accusing someone, release forgiveness. Taking someone to guilt, achilia msamaha. Umewahi kujikuta hasa hizi kesi, hebu kashiri, kwa mfano hizi kesi za mipaka. Yani mimi sijui ardhi ina roho gani. For instance, this case of rape. Hebu punga mkono namna hii. Mimi sijui ardhi ina neno gani. I don't know what the land has. Unanunua ardhi yako, alafu kabla hujajenga ukuta, jirani yako anakuja anachukua hatua kamoja. Anaanza kujenga yeye. Halafu anashindwa kuelewa kuna roho gani kwenye ardhi. Nafikiri ardhi ina roho. I begin to ask. You can find even a bishop in the court. Yuko mahakamani, anasema ameruka hatua moja kuja kwangu. You'll find even a bishop in the court is accusing someone has overstepped one step into my land.
Sijasema unyang'anywe vitu vyako, I'm not saying that your things should be grabbed, lakini nakufundisha but I'm teaching you kusamehe forgiving wakati una haki zote. when Wakati you have all the when you have all the rights. wewe saa zingine angalia kuna faida gani unapata kwenye milolongo unaoendelea nayo. There are times, Maana kuna milolongo mingine ni ya kupotezea muda na kukuongezea maadui bila sababu. some things are just wasting your time and increase enemies without any reason. Hivi ukutanagi na kesi ambazo ukiangalia zinahitaji msamaha tu. And Hebu if you niambie. come across cases that you need just Zipo forgiveness. nyingi sana. In fact, kesi zote zao mahakamani zisingefika mahakamani kama watu wanajua kusameheana. In fact, many cases would not have gone to the court if people learn how to forgive each other. Lakini si tu kusamehe, Not only to forgive, kuna kitu kinaitwa shukrani. there's something called thanksgiving. Lazima mtu anayefika kwenye milki afikishwe mahali pa kuwa na moyo wa shukrani. A person having possession must reach to a point of having the heart of thanksgiving. Shukrani ni tafsiri ya kutambua na kuthamini ulichofanyiwa. Thanksgiving is a mark of recognizing and Yani what you have ukiona done. kwa mfano ukutana na mwalimu wako, mwanafunzi instance, wako Pastor Ndomba, You met maybe your student, Pastor anaambia Ndomba. Pastor, Pastor, Doctor, Doctor, nashukuru sana Doctor. thank you, Doctor. Hata hivyo ulinisaidiaga sana. Akaishia helped me. hapo. Just Mwangalie helped me. vizuri sana huyo mwanafunzi. And it's there. Be careful with that student. Yani unajua kuna watu ndimi zao ni nzito kushukuru. Some people have heavy Si tongue tu to give mbele za thanks. Mungu, hata mbele za watu. Not only before God, but also before men. Kuliko akwambie asante kama sio wewe pale sijui kama ningevukaje, atatumia lugha tu nyingine. Rather than Bro. saying thank you, I thought you Yeah. could not make it, you'll use other language. Bro. Yeah, Bro. Yeah, I know. Yani anajikuna kuna kama mende. Bro. Bro. You don't have a thankful heart. Kwa namna hiyo huna shukrani ya kutoka dhati yako. Kuna saa unamwangalia mke wako alafu unamwambia hivi kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? There are times you look at your life and they say, Kuna wanaume mko hapa mnajua wanawake zenu wamewavumilia mpaka umesimama. many are here, Kuna you know how nafasi much huyu your mama wife- alifanya. Lakini ulimi unakuwa mzito hata kusema asante. But your tongue is so heavy to say, I thank you. Kushukuru Thanksgiving, ni tafsiri ya kutambua na kuheshimu ulichofanyiwa. that means recognizing and identifying what has been done to you. Na kumbuka kushukuru hata unapofanyiwa mabaya. Remember thanksgiving even when Unajua wakati people Bwana offend you. aliniambia hivi, sikiliza. Aliniambia said- hivi, nimuulize mtu katikati yenu ni nani ambaye aliwahi kufukuzwa kazi? I should ask you a person among you who was ever fired Na akaandika tena barua ya kushukuru kwa mema ambayo ameyapata kwenye ofisi hiyo. and wrote a letter about good things he got from the same office. You are demoted today, Unapunguzwa cheo leo, alafu unakuwa na moyo wa kuandika tena barua na shukuru, pamoja na kuondolewa kwenye nafasi hii, kupitia kazi yenu nimejifunza mambo mengi, nimegundua hiki. You appreciate though you are demoted. and you have a heart also to write appreciating letter. Mimi niwaandikie barua ya mchango. Lakini unajua kuna watu wengine ambao kuna experiences za maisha mlizipata kwenye ofisi hiyo. Hata kama assume wewe unaanza kuandika barua ya kulaumu. You begin to write vibaya. a Nyinyi complaining ni wabaya. letter. You are bad. Wewe utaka ufike mahali popote. You want to reach Tena anywhere. nikupe, ukiona unajibu namna hiyo, wana haki ya kukufukuza. When Tena ilitakiwa kufunge kabisa. When you respond like that, they have the right to fire you. Kuna saa There are times katikati ya mabaya yote waliokuandikia, amidst all the bad things waliokufanyia, that they did against you, unakumbuka experience ulioipata kutokana na kazi hizo. you remember the strong. Hata kama bosi alikuwa mbaya kiasi gani, hizo mambo ya kinafiki, you do it from your heart. Unakumbuka kuna vitu ambavyo vya positive umevipata kupitia ofisi hiyo, andika barua ya kuheshimu kile ambacho wamekusaidia, alafu submit. Nataka nikwambie kuna watu wengine utashangaa ule mlango ambao ulikuwa umefunga wanakufungulia mlango mwingine. You'll be because of surprised. appreciation. That gate that was closed initially, it will be opened in the other way around. Yeah. Have you? Yule mchungaji That pastor aliyekuhubiria ukaokoka, who preached for you and you got born again, akakulea mpaka ukafika viwango ulivyofika, and mentored you to the dimension that you reached. ulipoondoka uliondokaje? When you left, how did you do? Ulikumbuka kumwambia asante? Did you remember to tell him thank you? Because these things are Ukiona connected we with ni that. mwepesi wa kusahau kusema nisamee, maana yake una shida kwenye moyo. If you are quick to forget, say forgive me, you have a problem in your heart. Ukiona we unasahaugi kusema asante, una shida ya moyo. If you forget to say thank you, you have a problem in your heart. Kuna mtu ananiangalia vibaya, mimi sio niliokufukuza kazi, sio mimi. Wewe nenda kawashukuru.
Andika hata email ya appreciation. Yeah. Kuna experience ulizipata regardless what. Hata kama mlipelekana mahakamani kesi ikaisha, kumbuka kuwashukuru sasa, kuambia asanteni, pamoja na hayo yote nilijifunza vitu vingi. I do appreciate you guys, you are good people. Full stop. In fact, kuna wakati lazima ugundue mazuri watu walionayo na kuyadharau mabaya walionayo. There are times you must appreciate the good things people did to you and forget about the bad things.